Now let's get back to Prince Charles. Pero regresemos otra vez a Príncipe Carlos And let's have a look at another agenda they have. y veamos otro tipo de agenda que ellos tienen. Let's just summarize. Ahora vamos a dar un resumen. You have a political agenda. Hay una agenda política, You have an economic agenda. hay una agenda económica, You have a religious agenda. hay una agenda religiosa. And how do you get them all onto the same page? ¿Y cómo logra uno que todas estas agendas estén en el mismo plan? What can you do to get all the nations onto the same page? ¿Cómo puede uno lograr que todas las naciones lleguen al mismo acuerdo, al mismo plan? Well, you create a crisis, Bueno, uno crea una crisis crisis. religiosa. All our wars of terrorism that we've had are to solve the religious crisis Todas las guerras de terrorismo que hemos tenido es para resolver una crisis religiosa. and to make sure that mankind is so sick and tired of fanatics that they're willing to wipe anyone off the page as long as they stick to the idea that they alone have the plan of salvation. Y para asegurarse que la humanidad llegue al punto de ya deshacerse de toda persona que es fanática y para que lleguen hasta el punto de que cualquier persona que dice que ellos son los únicos que tienen alcance a la verdad, sean quitados de en medio. You wipe out through a financial crisis. Ahora, uno también puede quitar de en medio por medio de una crisis financiera. Now we need another crisis to bind people together. Y después necesitamos otra crisis para juntar a todos los pueblos. And here you get the environmental crisis. Y aquí hay una crisis del medio ambiente. And the more crises you have, the more international legislation you can produce. Y más crisis uno tiene, más legislación internacional uno puede producir. Now, Prince Charles held a 2-day international seminar aboard his royal yacht, Britannia, off the coast of Brazil in 1991. Ahora, en la costa de Brasil, el príncipe Carlos tuvo un seminario de 2 días en su barco real, And en el 91. This was to coordinate the world's response to the environmental crisis. Y esto era para coordinar la respuesta del mundo hacia la crisis del medio ambiente, la crisis ecológica. It's interesting that Prince Gore was also on board. Interesante que también el ex vicepresidente Al Gore estaba ahí. Now, one of the ways they want to introduce this in the world is through the United Nations Agenda 21, the Biodiversity Treaty. Ahora, una de las maneras que quieren introducir estos planes al mundo es por medio de la resolución de las Naciones Unidas, Agenda número 21, que es un tratado sobre la biodiversidad. That's besides the military treaties and the economic treaties like NAFTA, GATT, NATO, etc. Eso es, además de los tratados militares, económicos como NAFTA, GATT, etcétera, etcétera. So here we have a multilateral approach. Así que aquí hay un plan multilateral. I'm convinced, says this writer, that the home of the Antichrist is in London. Así que dice este escritor, yo estoy convencido que la sede del anticristo está en Londres. No, but the seat of the Knights Templars is in London. Pero no es así, pero sí la sede de los templarios, de los caballeros templarios está en Londres. Al Gore has his hedge funds there. Al Gore tiene sus fondos de inversión ahí en Londres. The Druids are there. Los druidos están ahí. The United Grand Lodge is there. La Gran Logia Unida de Inglaterra está ahí. The Theosophical Society is there. La Sociedad Teosófica está en Londres. Oh, all of these societies. The Prince of Wales Fund is there. Todas estas sociedades, el Fondo del Príncipe de Wales también se encuentra ahí. The New Age seats are there. Las sedes de la Nueva Era están ahí. This sovereign city belongs to Rome. Esta ciudad soberana le pertenece a Roma. And the United Nations has its program, its 2015 Millennium Development Goals. Y las Naciones Unidas tiene este programa para el desarrollo del milenio hasta llegar a 2015. And this is where his business forum comes in. Y es aquí donde ingresa lo que es el foro comercial del Príncipe Carlos. Let's go back to the Gaia hypothesis. Regresemos al concepto de la hipótesis de Gaia. This is where James Lovelock proposed a holistic evolutionary solution to the world. Y es donde James Lovelock propuso una solución holística para los problemas del mundo. Gaia was the earth goddess. Ahora, se acordarán que Gaia era la diosa de la tierra en el This is paganismo. where they invert Genesis chapter 1. Y es aquí donde vuelcan al revés los conceptos de Génesis 1. And the earth gets dominion over man. Y la tierra recibe el dominio sobre el ser humano. At Unsed,
Ahora en una conferencia de las Naciones Unidas, UNCED, and that's the United Nations Conference on Environmental Development, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo del medio ambiente, they therefore got rid of the Judeo-Christian culture. así que dejaron a un lado la cultura judeocristiana, And this Agenda 21 is fascinating. y este documento Agenda 21 es fascinante. So with the adoption of sustainable development at UNCED, Así que con la adopción del desarrollo sostenible a la UNCED, man lost all powers over the environment. el hombre perdió todo tipo de poder sobre el medio ambiente. The new laws are incredible. Así que las nuevas leyes son increíbles. If the government says you will not plant, you may not plant. Si el gobierno dice usted no va a poder plantar o sembrar aquí, uno no va a poder If sembrar. the government says you may not remove those plants and plant something else, you may not. Si el gobierno dice usted no puede remover estas plantas y sembrar otra cosa, usted no lo va a poder hacer. If the government says the water is no longer yours, it belongs to someone else, you must comply. Si el gobierno dice el agua ya no le pertenece a usted, pertenece a otra persona, usted tiene que sujetarse. All your individual freedoms as to what you will plant, to how you will farm have been removed. Todas las libertades individuales de cómo una persona sembrará o de todo lo que hará con, digamos, sus tierras han sido removidas. And all of this under the definition of sustainable development, Y todo esto bajo la definición de un desarrollo sostenible, not to compromise the needs of the future. para no comprometer las necesidades de las generaciones futuras. So you create evil and then you use it to create even more evil. Así que uno crea el mal y utiliza después esto para crear situaciones que crearán aún más mal. So under Agenda 21, Así que bajo esta Agenda de las Naciones Unidas número 21, there's a global infrastructure se necesita una infraestructura global where they manage and control every aspect of the environment. donde administran y controlan cada aspecto del medio ambiente. That means every aspect of farming, Así significa cada aspecto de lo que es la agricultura, even what seeds you may use. hasta qué tipo de semillas uno puede usar. And some of these seeds have included in them nowadays what they call terminator genes. Así que algunas de esas semillas tienen incluidas en ellas lo que hoy día se llama genes terminados So you cannot use the next generation of seed. o terminales, y así una persona no puede ya reutilizar la próxima generación que salió de esas semillas. And this is legally protected, Y este asunto está protegido por ley. which means you become a total slave to government. Así que uno se convierte en un esclavo total hacia el gobierno. You will not even be able to survive without government. Y uno ya no va a poder lograr sobrevivir sin el gobierno. So the environment is being used as a system of total control. Así que el medio ambiente viene siendo utilizado como un sistema de control total. There are conventions on biodiversity, Hay convenciones sobre la diversidad biológica, desertification, sobre la desertificación, climate change. sobre el cambio de clima. All of these are used to pressure this type of international legislation. Así que todas esas convenciones vienen utilizadas para presionar hacia tener esta legislación sobre el medio ambiente. The Earth Charter Initiative La Carta de Ley sobre la Tierra, una iniciativa, is created by global civil societies y está creada por sociedades civiles globales and multi-corporations. y multicorporaciones. All this really does is make mankind a perfect slave. Todo lo que esto alcanza es simplemente hacer que la humanidad sea un esclavo perfecto. The corporations and government move into an area, Las corporaciones y el gobierno se mueven a una área they develop it on behalf of the community, y en favor de la comunidad and the role of the community desarrollan esta comunidad y el rol de la comunidad will be to dance according to their tune and serve as serfs. será servir exactamente como se les dice y prácticamente ser sus vasallos, los siervos de ese sistema, Under the name of progress. bajo el nombre de progreso. That is back to the system of the Middle Ages, Esto es regresar al sistema de la Edad Media, where you had an elite donde uno tenía una élite subject to the papacy. sujeta al papado. That's the rule of the spiritual over the temporal, Esta es la regla del dominio espiritual sobre el dominio temporal, and everybody else was just a serf. y todo el resto eran simplemente siervos. Morris Strong, who was the Secretary General of that meeting, Ahora, Maurice Strong fue el secretario general de esa reunión.
He said the real goal of the Earth Charter is that it will in fact become like the Ten Commandments. Dice que el gran blanco de esta carta de ley sobre la tierra es que en realidad se convertirá como los 10 mandamientos. So here comes their religious agenda. Así que aquí vemos su agenda religiosa. Mikhail Gorbachev echoed him. Mikhail Gorbachev dijo lo mismo. He said, my hope is that this charter will be a kind of Ten Commandments, a Dice, Sermon on the Mount. Dice, mi esperanza es que esta carta de ley será como un tipo de 10 mandamientos, como un sermón en el monte. That provides a guide for human behavior towards the environment in the next Que century. pueda dar una guía para el comportamiento humano hacia el medio ambiente para el próximo siglo. This has only a very little bit to do with environment, Así que esto tiene que ver muy poco con el medio ambiente, but very much to do with control. pero mucho con el concepto de control. Morris Strong even hinted about the pagan agenda. Y Maurice Strong también dio unas pistas hacia lo que era la agenda pagana. He said, Él dijo, it is the responsibility of each human being today es la responsabilidad de cada ser humano hoy en día to choose between the force of darkness and the force of light. de escoger entre la fuerza de la oscuridad y la fuerza de la luz. Remember that Alice A. Bailey said that the force of light was Lucifer. Ahora, acuérdense que Alice Bailey, en Naciones Unidas, dijo que la fuerza de la luz era Lucifer. He said, we must therefore transform our attitude Y él dijo que por eso tenemos que transformar nuestras actitudes and adopt a renewed respect for the superior laws of divine nature. y adoptar un respeto renovado por las leyes superiores de la naturaleza divina. And here the United Nations got up and gave him a standing Y ovation. aquí las Naciones Unidas se levantaron y le dieron un aplauso de pie. This is pantheism. Esto es un concepto de panteísmo. The basis of the government of Satan is pantheism. La base del gobierno de Satanás es el panteísmo. Everything fuses into one mold. Todo se fusiona en un molde único. This was the philosophy of the Jesuit Teilhard de Chardin. Esta era la filosofía del jesuita Teilhard de Chardin. This is what the philosophy of the Humanist Manifesto is. Y es la filosofía del manifiesto humanista también. Namely, that religious humanists regard the universe as self-existing and not created. Es decir, que los humanistas religiosos consideran el universo como algo que existe por sí mismo y no fue creado. Man is part of nature. Así que el hombre es simplemente parte de esta naturaleza. And we are becoming aware, they said, Y nosotros nos damos cuenta, dicen ellos, that we alone are responsible que nosotros mismos a solas somos responsables for our achievements and our goals and our pa- dreams. para nuestros alcances y blancos y sueños en esta tierra. We have this power within ourselves. Tenemos este poder dentro de nosotros, dicen ellos. Isn't this incredible? ¿No es esto algo increíble? So when we look at these laws of nature, Así que cuando consideramos estas leyes de la naturaleza, then man actually has to become his own redeemer, así que el hombre se tiene que convertir en su propio redentor, and Jesus has again been sidelined. y Jesús otra vez se lo ha dejado a un lado. Now all of these laws are being implemented all over the world, Ahora, todas estas leyes se están implementando por todo el mundo, and these are some of the responses. y estas son algunas de las respuestas. Reader's Digest said, outrageous green laws, gone bad. Este periódico Reader Digest dice, no, es increíble, leyes verdes, todo se ha acabado. Are we protecting nature or are we ruining lives? ¿Estamos protegiendo a la naturaleza o estamos gobernando a vidas? Guardian UK, Otro periódico en Inglaterra, Guardian, these green laws risk an energy crisis. dice que estas leyes verdes están arriesgando una crisis de la energía. Car idle laws gone mad in Canada. Dicen que hay reglas sobre cuando uno deja el carro prendido y dice que se han enloquecido en Canadá. If you let your car idle, you can get a fine, Si uno deja el carro prendido, en Canadá puede recibir una multa. with fines up to $400. Una multa hasta $400. This is the official web page of Prince Charles. Este es el sitio oficial de internet del príncipe Carlos It's called One World, y se llama Un Mundo and it deals with all the crises that we have. y habla sobre todas las crisis que tenemos. Running the machinery for change. Así que organizando esta estructura para que haya cambio y cambio. There are his financiers, from the Rockefellers to the Ford Foundation, all these multi-corporations. Así que aquí son los que lo financian, como los Rockefeller hasta la fundación de Ford y otras corporativas. There's an extreme disproportion in wealth.
Hay una extrema disproporción en cuando se considera la riqueza. We need redistribution. We need a world community. Necesitamos una comunidad mundial, necesitamos redistribuir las riquezas. And that's why we have suddenly this tremendous economic collapse. Y es por eso que tenemos de repente esta crisis económica horrible. And this subprime bailout. Y después hay esta solución para los préstamos subpreferenciales hipotecarios en Norteamérica. Bush urged the bailout. Así que el expresidente Bush instigó a que se diera esta solución. Barack Obama implemented it. Y el presidente Barack Obama implementó la solución. Gordon Brown saw to it that Europe implemented it. Y Gordon Brown en Inglaterra ya instigó también que Europa implementara lo mismo. So this is an internationally orchestrated event. Así que eso es un acontecimiento orquestado a nivel internacional. You create the chaos and the crisis, Uno crea el caos y la crisis, and then you create your new world order. y después uno crea su nueva orden mundial. After the crisis, this is the speech that Gordon Brown made. Después de la crisis, este es el discurso que el primer ministro de Inglaterra dio, Gordon Brown. A few years ago, meetings such as this could not have happened with so many different countries from diverse continents involved. Far less could there have been an agreement amongst them. But today, the largest countries of the world have agreed a global plan for recovery and reform. This involves the biggest interest rate cuts in history, the biggest fiscal stimulus we have ever seen, the biggest increase in resources in the history of our international institutions, with 250 billion, more money than ever before for trade finance as well. For the first time, we have a common approach round the world to cleaning up banks' balance sheets and restoring lending. We are engaging in a deep process of reform and restructuring of our international financial system for now and for the future. And we have maintained our commitment to help the world's poorest, and we have put more money aside for that and also for a green recovery. These are not just a single collection of actions. This is collective action, people working together at their best. I think a new world order is emerging, and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. So there's money for a green recovery. Así que hay dinero para una recuperación ecológica. There's money for the control of the banking system. Hay dinero para el control del sistema bancario mundial. Now, isn't it fascinating Ahora, ¿no es fascinante that the Federal Reserve controls the U.S. money, que la Reserva Federal controla el dinero norteamericano, but they never controlled the private banks? pero nunca controlaron los bancos privados? Now, the Federal Reserve is a crown organization. It's a Templar organization. It's not even a member, doesn't belong to the United States. Ahora, la Reserva Federal es una organización de la corona, de los templarios, ni pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica. And one of the first things that Barack Obama just did is to place the entire banking system under the control of the Federal Reserve. Y una de las primeras cosas que el presidente Barack Obama hizo fue desplazar toda la industria financiera bajo el control de la Reserva Federal. So Rome controls the entire financial system of the world. Así que Roma controla el sistema entero financiero a nivel mundial. And Barack Obama is the man chosen to implement it. Y Barack Obama ha sido el hombre escogido para implementar esto. Let's watch CNN. Así que miremos lo que dicen. This is Lou Dobbs Tonight. News, debate, and opinion for Tuesday, March 3rd. Live from New York, Lou Dobbs. Good evening, everybody. President Obama and British Prime Minister Gordon today calling for a new world order to tackle our global economic crisis. President Obama said globalization can be an enormous force for good. Prime Minister Brown again pushing for what he calls a global New Deal, paid for by the United States, of course. And Budget Director Peter Orszag saying budget deficits could amount to $2 trillion more if Congress doesn't pass the president's budget. Ed Henry reports now from the White House on the summit meeting between President Obama and Prime Minister Brown. A meeting of the U.S. President and British Prime Minister used to mean talk of war and peace. But it's all about the global economic meltdown now.
my main message to the American people is to just recognize that we dug a very deep hole for ourselves. There were a lot of bad decisions that were made. We are cleaning up that mess. It's going to be sort of full of fits and starts in terms of getting the mess cleaned up, but it's going to get cleaned up. Prime Minister Gordon Brown is wounded at home and wanted a full-fledged news conference to stand beside a popular new leader. Instead, Brown got a more low-key meeting in the Oval Office. And yet, unlike Tony Blair, he didn't seem to mind being considered the American president's poodle. And I think the history books will record that what he has done in his first nearly 50 days of office has been momentous in setting the means by which we can see the economic recovery happening. Brown desperately needs President Obama to help Great Britain deal with the financial crisis. As far as the common interests that we're pursuing, look, there is the possibility in the next few months of a global New Deal that will involve all the countries of the world in sorting out and cleaning up the banking system. The president pointedly did not make any promises about a global New Deal, focusing instead on trying to reassure Americans about 12-year lows on Wall Street. What I'm looking at is not the day-to-day gyrations of the stock market, but the long-term ability for the United States and the entire world economy to regain its footing. And, you know, the stock market is sort of like a tracking pole in politics. You know, it bobs up and down day to day. And if you spend all your time worrying about that, then you're probably going to get the long-term strategy wrong. Now, even as the president insisted he's not following the markets on a day-to-day basis, he did say that prices are so low right now on Wall Street that it might be a good idea for Americans to go out and buy stocks if they're in it for the long term. White House spokesman Robert Gibbs was quick to stress the president was not issuing any kind of official buy signal. Perhaps, though, he's trying to put a little confidence in those sagging markets, Lou. I'm not sure what you would call that with the President of the United States, who has pretty much demonstrated he doesn't know much about economics, suggesting people go out and buy stocks. The last person who does know something about stocks to make such a suggestion was Warren Buffett in October, and since then the Dow Jones Industrials have lost more than 2,000 points. Surely the president will refrain from doing that sort of thing again, one hopes. But I don't quite understand the president's comment about a tracking pole, a political tracking pole, when talking about the markets. Housing values have just collapsed in this country. The credit markets are absolutely resistant to flowing and to opening up. It is not simply a tracking pole called the stock market that we're looking at here, is it? Lou, there's no doubt that there are many different barometers, and many of them, if not all of them, are pretty bad right now. The president himself has said that many times. He's hoping that he can convince the American people that if he puts his policies in place, it's going to start turning around. Exhibit A would be the stimulus bill, the $787 billion. He went to the Transportation Department today to tout the fact that the first shovel is essentially going in the ground in Maryland near D.C. here today to start work on a road project. But obviously, the proof will be in the pudding. We still have to see whether or not all of that money that's being spent is going to turn it around. And there's been heavy criticism the last couple of days of this president, mostly by Republicans, but by some conservative Democrats as well, raising concerns, as you mentioned on the Hill today, with some of those Obama officials about the budget, about the fact that there are some taxes being raised and there's some spending going up as well. Some taxes? Did you say some taxes? I did say some taxes. I mean, my God, that budget is filled with new, higher taxes. It's off-putting the degree to which Peter Orszag, the president's budget director, is saying that the world will collapse if that isn't immediately passed. The rhetoric of fear has apparently seized this administration, its imagination, as well as its public statements, to the point that only a rush, unthinking approach is acceptable. I mean, this is ridiculous. Well, they would insist that it is only a few taxes. For example, capital gains tax rates going up from 15% to 20%. As you know, they're going to let the Bush tax cuts, at least they're proposing, to let the Bush tax cuts expire at the end of 2010. But I mean, if I may,
This is the same nonsense we've seen with administration after administration, only this one dealing with a real economic crisis, making these absurd projections on economic growth in the midst of what this president is saying is, approaching a catastrophe economically. It makes no sense at all what we witnessed today, at least to my view. Thanks very much, Ed Henry at the White House. Congress doesn't pass the president's measures. Así que si el Congreso no pasa las medidas del presidente, A few years ago, when I started speaking about the New World Order that is coming, así que hace algunos años cuando yo empecé a hablar sobre esta nueva orden mundial que está por venir, people shouted conspiracy theory. algunos gritaban, no, pues esas son teorías de conspiración, Now it's not a theory. pero ya no es teoría. You can just watch the news. There it said, New World Order. Uno simplemente puede mirar los noticieros, ahí decía, nueva orden mundial. And Gordon Brown said it's here. Y el primer ministro inglés dijo, está aquí. Now, this is a very interesting statement in Time magazine. Ahora, esta es una frase muy interesante en este periódico de Time, Bush has revived big government in the worst possible way. que Bush ha reavivado el gobierno gigante en la manera peor. The middle class will pay in perpetuity for the sins of the powerful. La clase media va a pagar para siempre por los pecados de los potentes. Where Catholicism rules, there is no middle class. Donde el catolicismo gobierna, no existe la clase media. There only was the elite and the serf. Había simplemente la élite y los siervos. And so it will be in the New World Order. Y así va a ser en la nueva orden mundial. How's the Vatican involved? ¿Y cómo está el Vaticano involucrado en esto? Vatican number 2, blast, search for quick profit. Así que la segunda persona en el Vaticano habló en contra de la búsqueda por retornos financieros muy rápidos. Who is he? Is Cardinal Tarcisio Bertone. El cardenal Tarcisio Bertone He's the Vatican number 2 official. es el oficial número 2 en el Vaticano. And he, following the Pope, called for religion to be given more room in Y society. siguiendo el llamado del Papa Benedicto, él pidió que se diera más espacio en la sociedad para la religión. So we need religion in this New World Order. Así que se necesita la religión en esta nueva orden mundial. What else did he say? ¿Qué más dijo? He's the right-hand man of the Pope. Así que este es el brazo derecho del Papa. Where people look solely for short-term profit, identifying it with good, they end up erasing the benefit itself. Donde las personas consideran solamente un provecho financiero a corto plazo y piensan que eso está bien, al final lo que ocurre es que el beneficio que ellos pensaban obtener va a ser quitado de en medio. When we manage this globalization, Cuando administramos esta globalización, then we need an ethic inspired by religion. necesitamos una ética que viene inspirada por la religión. And this religion must be rational, based on reason. Y esa religión tiene que ser racional, basada sobre la razón. And for that, we need Christianity. Y es por eso que se necesita el cristianismo. You see, the Pope's will is based on reason and natural law. Así que ustedes saben que la voluntad del Papa está basada sobre la razón y la ley natural. So he is behind this New World Order. Así que él está atrás de esta nueva orden mundial. Here we have London in the light of the financial turmoil. Y aquí otro periódico, Forbes, Londres, en luz de la crisis financiera. Germany's outspoken finance minister, El ministro financiero de Alemania, Steinbrück, said that the U.S. will lose its status as superpower of the global financial system. dijo que los Estados Unidos de Norteamérica van a perder su estatus de superpotencia en cuanto al sistema global financiero. You see, this is a Roman issue, not a U.S. issue or any other issue. Así que ese es un asunto romano, en realidad no es un asunto norteamericano o de otras naciones. Sarkozy of France, Sarkozy, de Francia, he said that the time is finished for the all-powerful market that is always right. dice que se han acabado los tiempos cuando este mercado ultrapotente financiero siempre tenía la razón. We will rebuild the entire financial system. Dice que vamos a reconstruir todo el sistema financiero otra vez. Now, if you have money in the bank, Ahora, si una persona tiene dinero ahorrado en un banco and the government has bailed out the bank, y el gobierno ha, digamos, ayudado al banco que se saliera del problema, then who do you owe a debt to? ahora, ¿a quién le debe usted una deuda de gratitud?
If you have a job, Si una persona tiene un trabajo, in view of the economy, considerando la economía, and government has bailed out Wall Street, y el gobierno ha, digamos, encontrado una solución para Wall Street, para el mercado financiero, then to who do you owe a debt? ¿a quién le debe uno una deuda de gratitud? To the government. Al gobierno. Where did the government get the money to Y- pay the debt? ¿Y de dónde recibió el gobierno el dinero para pagar la deuda? The governments are, by their own definition, bankrupt. Porque el gobierno mismo, por su propia definición, está en bancarrota en Norteamérica. And they got the money from the Federal Reserve. That means from the Templar organization. Ellos recibieron el dinero de la Reserva Federal, es decir, de esta organización templaria. And who's going to be the collateral? ¿Y cuál va a ser la garantía para ese dinero? El colateral. Not the gold reserve, No la reserva de oro, but the powerhouse of the economy, the individual who works. pero el sistema mismo de la economía, es decir, el individuo que trabaja. So we are collateral now. Así que se nos considera a nosotros como la garantía o el colateral. And therefore we have been bought with a price. Así que hemos sido comprados por un precio. But we've also been bought with another price. Pero en realidad hemos sido comprados también por otro precio. We've been bought with the blood of Christ. Hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. We have to choose. Tenemos que escoger. Are we going to be subject to the blood of Christ, or are we going to be subject to the system? ¿Vamos a estar sujetos a lo que es la sangre de Cristo o vamos a estar sujetos a este otro sistema? If we refuse to go along with this system, Si rechazamos seguir lo que dice este sistema, they're going to cut off our economic support. tarde o temprano van a cortar lo que es las fuentes económicas, After all, you are bonded to the system. porque uno está ligado al sistema. The Bible says you will not be able to buy or sell. La Biblia dice que uno no podrá comprar ni vender, Well, you'll need faith, así que uno va a necesitar fe, because in faith you have to then rely on the blood of the Lamb. porque por fe uno se tiene que confiar en la sangre del Cordero. And you have to have so much faith that you believe that He will save you in spite of government. Y uno tiene que tener tanta fe como para creer que Dios lo va a salvar a uno a pesar del gobierno.